talk tonight, yeah. My talk is all about what electron microscopy can do for you. Es acerca de qué pueden hacer los microscopios electrónicos para la gente. ¿Y qué pueden hacer? What do they Sí, do? no. And what is it they can do? Well, remember, you have to come to the talk. I take an hour to Pero nos puede explain. dar una introducción. So the idea is to start with what a microscope is, which everyone is familiar with, and then to discuss why we need these microscopes that use electrons, and why they give us so much more information than a microscope that uses light, for example. Ay, por favor, la traducción. Dice que en realidad, ¿para qué nos sirven? Hay una diferencia entre microscopios ópticos y microscopios electrónicos. Entonces los microscopios electrónicos son más potentes, entonces pueden ayudarnos a entender más la estructura, funcionalidad en la materia y va a explicar cómo es que funciona y cómo es que se aplica esa técnica para el entendimiento de las materias. Este microscopio se utiliza en cualquier ámbito, médico, científico, ingenierías o nada más en algún solo campo. Is the electron microscope be able to use for biology, medicine, material science? Which field does apply? Medicina forense. Forensics. The answer to that is yes. Sí. All of those fields. And the special thing about the electron microscope is really that we can see very small objects. So you know that nanotechnology, nanomaterials are important in electronics, for example, but they're also very important in medicine. If we want to actually see the small particles, and by small I mean smaller than a micron being 1/1,000,000th of a meter, right? So very small. When we want to see smaller than that, then we need to use electron microscopes. And the electron microscope will not only allow you to see small objects, but we can also study the chemistry of those small objects. So I'll give examples this afternoon of how we use these electron microscopes to study, for example, and identify anthrax, and how we use those same microscopes to actually identify what we would call nanowires, that are very small, very, very thin wires. And I'll compare it with how small those wires are in relation, for example, to the thread that you see on a spider's web. Right? So very small. Dice que la potencia que tiene un microscopio electrónico es vasta y que se puede obviamente utilizar en todas las disciplinas. La importancia y la relevancia es para ver y entender la estructura de funcionalidad de cualquier cosa a una escala tan pequeña del orden de un millón de centésimas de metro, que es un nano, 1 por 10 a la menos 9 metros, un nano. Entonces, que también sirve no solo para ver esas estructuras, sino para entender la química de las estructuras. Son tan potentes esos microscopios que se pueden entender cosas como anthrax, que se pueden entender cosas como los nanowires, que son nanocables, que están tan pequeños que vienen a ser más pequeños que los mismos hilados de una telaraña. O sea, uno puede ver los hilados de una telaraña y puede ver que son muy finos, y esos son 3 veces, 5 veces más finos, y se puede entender todo eso, que esas cosas se vienen a utilizar en el desarrollo de antivirales, electrónica, y muchas otras ramas de los materiales y de la biología y de la medicina. I'm gonna say that it's so powerful tool that you're allowed to see atoms. That is correct. So es tan potente esa herramienta, porque yo la he utilizado, que puede uno ver átomos, algo que a simple vista nadie
lo creo posible. Entonces, eso significa que ya no hay fronteras entre las diferentes ramas de la ciencia. That doesn't mean that the development of an electron microscope allow us to avoid having any more further, or is the knowledge just stops there with the electron microscope, or you keep going? What is it that? Well, the emphasis that I'll give during the talk is that what the electron microscope does is it allows us to see very small objects, and more we are using small objects, whether it is for example as forming membranes for filtering water, right? Whether it's using nanowires as sensors. And I'll give examples of those as we go through. So it is it isn't just to see and say, look how small that is. It's to see it, understand it, and then think how we can use it better. Sí, entonces sirve para observar, para entender y para poder utilizar mejor las materias. Y va a dar muchos ejemplos. Entonces dice que la frontera del conocimiento no termina ahí, al contrario, expande una nueva área para encontrar una buena relación entre lo que es cómo funciona la materia a nivel atómico y cómo la puedes tú mejorar para producir cosas mejores, como sensores para sensado de gases tóxicos, cosas así, utilizando las mejores y apropiadas rutas para el desarrollo de esa tecnología. Entonces, ¿se podría decir que la tendencia es a cada vez ir utilizando más este tipo de herramientas para, bueno, en base a los avances tecnológicos? Would you put your work saying that use electron microscope is a must in the development of hard sciences, especially low scale? My phrase is that electron microscopy is the essential tool for nanotechnology. Mm-hmm. Absolutely essential. If you think of nanotechnology, by definition, we are interested in objects which are 100 nanometers dimension or smaller. Mm-hmm. That means we can't look at those using visible light. Mm-hmm. Sí, efectivamente los microscopios electrónicos, como pudiste entender, son una herramienta esencial, ¿no?, para manipular la materia en una escala nanométrica y poder desarrollar la ciencia y sobre todo la tecnología de las materias, ¿no?, utilizar. Okay. ¿De qué tamaño son los microscopios? How big a TEM or SEM can be? One of my slides this evening, I'll show you that explicitly. You can have one of these sitting on a table like this, or you can have a 3-story building, and it will fill the 3-story building. It depends. You could say, which one's better? But one isn't better than the other, they do different things, right? Which is better? To have a microscope, which you're looking at with light, and looking at, say, small insects, right? Is that better, or is it better to have a magnifying glass? It depends what you want to learn about the object. Right? So it isn't that one is better than the other, it's that they do different things. You use them for different purposes.